and welcome to this episode of the IMC Auditions. My name is Tracy K, and I am so happy to welcome you to the 14th season of the IMC Auditions. Like we said, this season we're switching up things a little bit, and we have some of the universities and the institutions, tussling it out, but happening right here at the MCI Media Hub. This time around, we have the contestants from the UMCAT School of Journalism and Mass Communication. They will be taking part in the three categories, and that is the news anchoring, the live reporting, as well as the 1 minute of fame. The 14th session of the Inter-University Media Challenge Audition launched at UMCAT School of Journalism and Mass Communication, with over 14 universities selected to take part in this year's competition. The news in detail. A very good afternoon and welcome to UMCAT TV. I'm Douglas Chikabi Segawa with the news in detail. The 14 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge, organized by the Media Challenge Initiative. The theme of this year's contest is reporting on substantial development goals in Uganda, aiming at empowering local journalists to report and track progressive on community efforts and local solutions in ensuring Uganda is on track to Agenda 2030. Antonio Chisembo, the head of research, learning and development at Media Challenge Initiative, explains that they want to highlight local solutions to challenges and opportunities with SDGs in Uganda and encourage young journalists to report with contests in a constructive and impactful way. The 2024 Inter-University Media Challenge is a national competition that brings together journalism schools to showcase their news anchoring and reporting skills. The 14th session of the audition, organized by the Media Challenge Initiative in partnership with Conrad Adera Shiftang, DW Academies, Senghor Family Foundation, and Sam's Food Industries, is underway at UMCAT School of Mass Communication and Journalism. The exercise will precede the selection of the team that will present UMCAT School of Journalism at the National Newsroom Competition. Our reporter is live at UMCAT School of Journalism. In our tongue-twisting challenge, a tutor who tutored the flute tried to teach two young tutors to toot. Say the toot to the tutors, it's hard to toot, or to toot two tutors to toot. Thank you for watching the Inter-University Media Challenge on UMCAT TV. Follow us on Facebook, Media Challenge Initiative. On Twitter, we are at IMChallengeUG, and on Instagram, we are a Media Challenge Initiative. Till next time, goodbye. The art of storytelling that you have, you can also make a great news reporter. So, in addition to that is the intonation. The ups and downs have been so great, and they made the bulletin lively. So, keep that and just grow with it as time goes on. I have to give you some take home. Number one is self-coordination. When you are on set, you have branding with you. So as you flip your papers, never cover the branding. It's very key, because as a viewer, I have to keep watching the branding because it talks to me. So the moment you cover it, then, we are not, I'm not relating with the branding, and the intention dies. So that is very key. Number two, the body posture. We need a style in the posture. Like you've not been tied in one position, and you shouldn't be on
a lot of pressure not to have some style in the posture, so that I can relate with the life that you come with on set. So the moment you stand still, as if you're on gunpoint, I'll ask myself, is this man is talking, but is he alive? So you need to add some kind of life and style. Style also comes to how you end a statement, the energy you have when maybe you are starting a paragraph, the intonations, how they fade in and out is also very key. So I think style, as you grow, that can also grow with you. And pronunciation of some words, I would tell that you struggle a little bit to pronounce, especially the names for the organizations. It's key that when you are not sure, please ask your editor, ask your producer, ask a colleague, am I pronouncing this word the right way? Because it will become an embarrassment to the organization or the individual that owns that name. With Conrad Adera Shiftang, DW Academies, Senghor Family Foundation. Imagine Mr. Segawa being pronounced as Segau. Either it irritates. It irritates. Yeah. So that is the same feeling the organization feels. Or an individual. So it's very key that you work on pronunciation of some words and names. Away from that, I really believe if you are not working somewhere in the mainstream media, because I know you already practice online, and it's good that you grow with that, but you're already ripe for the mainstream media. Because most of these things can be ironed out when you're already practicing. Yeah. So Segawa, Msajjo Wenchima, knock on those doors. Okay. Look for the opportunities because you are ripe. And the time is not now. It's supposed to be yesterday. The 14th season of the Inter-University Media Challenge Auditions launched at UMCAT School of Journalism and Mass Communication, with over 14 universities slated to take part in this year's competition. Good afternoon and welcome to UMCAT TV. I'm Anthony Mugenyi with the news in detail. 14 journalism schools in Uganda are set to compete for this year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is reporting on sustainable development goals in Uganda, aiming to empower local journalists to report and track progress on community efforts and local solutions in ensuring Uganda is on track to Agenda 2030. Now, Antonio Kisembo, the head of research, learning and development at Media Challenge Initiative, explains that he wants to highlight local solutions to the challenges and opportunities within the SDGs in Uganda, and encourage journalists to report the contest in the constructive and impactful way. The 2024 Inter-University Media Challenge is a national competition that brings together journalism schools to showcase their news anchoring and reporting. The 14th season of the auditions, organized by the Media Challenge Initiative in partnership with Conrad Adera Shiftang, DW Academia, and Senghor Family Foundation and Sn14 Industries, is underway at UMCAT. The exercise will precede the selection of the team that will represent UMCAT at the national competitions. Now, our reporter is live at UMCAT to expand more on this story. Thank you very much, our reporter there from UMCAT. Before I leave you, I can leave you with this. A tutor who tutored
two tutors to flute say to the tutor, is it harder to toot or toot two tutors to flute? Thank you very much for watching Inter-University Media Challenge on UMCAT TV. You can follow us on Facebook on Media Challenge Initiative, Twitter, we are I Am Challenge Uganda, and on Instagram, we are Media Challenge Initiative. Till next time, bye-bye. Anthony Mugenyi, congratulations. Thank you. How do you feel about your presentation? That was a good one. But tell us, how do you feel? Feel a little bit changed. I was a little bit on tension, but I'm now relieved. I want to talk to you about two things. Number one, a part of me felt like you were very fast as an anchor, not giving yourself a chance to pause purposefully. There is an art which is a major feature of speech, which you study in broadcast. It's called deliberation. Deliberation is knowing when to pause so that it is not just you reading or rhyming, like a musician or something like that. But I invite you to try and pause and have a conversation. Have a conversation. Even then, the intonations are supposed to have a little bit of emotions in them, the way you disseminate information. That's the first one, deliberation. Pause when you have to, meaningfully. I'll give you examples before the verb, before a major point that you want to emphasize. This is what we study. And you can use some of that art practically all together. But make it a conversation. Twagala okumanya gwani. Wewe neanza nnyo omukisa nze Mbazira Friday. Mbazira Friday. Yes. Mbazira olayika oli musajja wa mukisa gwate Friday nga nerere Friday. Oli musajja wa mukisa si bwe kiri? Amina. Friday. Ebikukwatako ng'omuyizo w'amawulire. Mbazira Friday muyizi asoma amawulire ku UMCAT mu nteekateeka za DIT era nga yeewerera okuva mu mwaka 2023. Newankubadde na joininga nga ekirooto kyange kyakubeera presenter naye neesanga nti bikyuse. Ate nenjagala amawulire okusanga nti buli omu ku ssomero yayagala kubeera presenter. Kale ne mpabulwamu okufuuka ow'enjawulo. Ningenda amawulire ate nno mwana ttu ne gansanyula okutuuka ku mutendera guno ogwa Media Challenge. Nkola era mpangalira nansana nenga nzaalibwa kooki musoza ya Ssaabasajja Kabaka. Weewaawo okusunsulamu abavuganyiza mu mpaka za Media Challenge kutandise olunaku olwaleero. Nkwanirizaako nnyo osibye otya munnaffe atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Nze muzzukulu wa Mbazira Friday okukusomera amasu ng'eddakiika eri emu yokka eyakayita ku ssaawa 7 budde bw'amalya ga byamisana. Katugatandike mu bulambulukufu. Empaka mulindwa ezibaawo buli mwaka eza Inter-University Media Challenge zitongozeddwa enkya ya leero ku kitongole ekikulu ekya MCI ekisangibwa e Kabalagala ku kizimbe ekya Tirupati Mazima Mall. Media Challenge Initiative kye kitongole eky'obwannakyewa nga kikola emirimu egikwataganira ddala ku mulimu gw'amawulire mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wabula okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino ekya Media Challenge Antonio Kisembo akubiriza abayizi okwetaba mu kusunsula kuno nti kubanga kwa nkizo nnyo naddala mu kwetaba mu nteekateeka ez'amawulire ssaako n'okukola ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Amawulire agawa abantu essuubi gatunuuliddwa nnyo omwaka guno era abayizi bakubiriziddwa obutasaka mboozi zimalamu bantu maanyi wabula okusaka emboozi ezo zizaamu abantu nti basobola okuba n'essuubi mu bintu eby'enjawulo. Media Challenge ekoledde wamu ne banywanyi baayo okuli Conrad Adinwa Shift Tank, DW Academy ne Sego Family Foundation. Yadde nga gukyali gutyo waliwo abayizi abalabiddwa nga tebavuddeemu kigambo n'ekimu n'okuba nga entuuyo basazza bibatu ng'ate olw'enteekateeka ez'okusunsulamu zabadde tebamanyidde. Awo ne bakakasa nti okuweereza ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo si muniino.
yadde nga bibadde bityo ng'enteekateeka zino tezinatandika bangi balabiddwako nga bawomera obumpwankimpwanki obwa SAMS awo ne gubula asala ebisinga ku mboozi eyo tugenda kuba tubikulaga amawulire gaffe amalala ku ssaawa emu naye katugende butereevu mu kanyomero kaffe akamusiba nnimi oyongere okukakasa olulimi Oluganda weewaawo nti Oluganda lugagga era musiba nnimi waffe olunaku olwaleero agamba atandise n'ekibuuzo ekibuuza amazzi gakulukutira gye gakulukutiranga nti ddala kituufu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde yensonga lwaki obukulukutiro bw'amazzi bwasigala ku lwazi lw'ababazi mu bubazi bw'ebubazi kale musiba nnimi oyo tumutaddeyo ku mikutu gyaffe egyamugatta bantu ku YouTube, X sako ne Facebook osobola okuyitayo ate n'oyongera naawe okusoma n'okakasa nti Oluganda lugagga musiba nnimi yafundikidde amawulire gaffe ku ssaawa 7 sigenda kuba nga nsukka wano nze omuziranyonyi mbazira Friday era ng'enteekateeka y'ebyemizannyo kekwongereyo ne Edmark the sportsman custody akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Wangaala Friday mbazira Friday nzirira musiba nnimi oyo musiba nnimi atandise n'ekibuuzo ekibuuza amazzi gakulukuta gye gakulukutiranga nti ddala kituufu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde yensonga lwaki obukulukutiro bw'amazzi bwasigala ku lwazi lw'ababazi mu bubazi bw'obubazi webale nnyo Friday osanze otya ekyo ky'okoze mpulidde bulungi ki ekikuleetedde okuwulira obulungi ti ngenza okujja nzize nkikola si gwe gusoose batuwaako amagezi nti oba oyagala kumanyira kamera genda mu ndeberwamu nga weeraba kati gye nkolerawo waliyo endeberwamu nnene nkikola buli kiro engeri nti nkola night shift ate ku makya nga nina okubeera ku ssomero so kinyanguyidde okumanyira okutunula mu kamera kuba namanya nti bw'oba osoma amawulire n'otunula ebbali akulaba nti otunudde ebbali so kati nekinyanguyira okugimanyira obutagitya yeso mbadde ngenda kukubuuza gyokolera ewali endabirwamu naye kiyinza okuba nga kyamakyo si kyama nkolera ku hoteli ya Nexus Resorts kati ekiro ennyo bakasitoma baba bavuddemu kati mu washroom ezo wali endeberwamu nnene kati nze ngenda mu biseera byange eby'eddembe nga malirize gya bakama bange kubanga kino kyenjagala kuba singa sikyagala nandibadde seeweerera ssente ezo zonna naye kyenjagala so kati nekinyambako okumanya nti amawulire tebagasoma baganyumya maaso talemera wano ku script kuba omuntu aba akulaba nti osoma wano ti tomutunuulira mu ddiiro ye wabaalabye kikolwa kya buvumu nnyo ate kikolwa kya kwewaayo okubeera nga ekisooka ebyo ebikugambiddwa okweyongerako omutindo obikola naye ate mu mbeera eyinza okuba nga oli yandigirabye ng'ey'okunyigiriza gwate n'obeera ng'olabawo omukisa kya buvumu nnyo kakati mukulu Mbaziira nsooka okuyozaayoza osomye bulungi amawulire ate era olina you have the art of news broadcasting ebyo ebyetaagisa mu kusoma amawulire mu lulimi Oluganda obirina kubanga wasoose kwetegeka nga tonnalonda n'ekyo ky'onooyambala kyewakoze eri nogaa kanneegezeemu nsobola otunula obulungi mu kamera n'ebisigadde ate okunooyongerako essuuti ey'amaanyi ddala ekyo kikolwa si kya butiitiizi era nkusaba ogende mu maaso n'akalombolombo ako kubanga kakulu nnyo eri omusomi w'amawulire weebale kwambala n'onyuma kikulu nnyo ekyokubiri ebigambo ebisinga obyatudde bulungi ekyokusatu bw'oba onyumya emboozi owulira nga ogirinamu obulamu naye ate nga ogifuga nga tekufuga ebiseera ebisinga omuntu emboozi bwe bemufuga oluusi n'amaaso tagajja ku lupapula ate n'awulikika nti asoma waliwo we tukulabidde ddala nga emboozi eri kitundu ku ggwe
era munnange nankuba akaama nanga musajja ono nga wanjawulo. So, ekyo kikulu nnyo otuwadde kyetubadde tunoonya era kyetubadde tulwawo okulaba mu nteekateeka eno. Nze Odipio Vincent. Odipio Vincent. Yesebo. Era nga nviiridde ku bbanguliro erya UMCAT School of Journalism and Mass Communication. Odipio bavaawa mu kitundu ki ekya Uganda? Arua. Mu Arua. Odipio genda maaso. Nviiridde ku bbanguliro erya UMCAT. Olinayo maanyi ogenda kusaka kuki mu ku Odipio? Okusinziira ebigenda mu maaso eri abayizi ba UMCAT ababadde basuubira okutandinga apo okuba abangi naye ekitasoboka basically ekigenda mu maaso ku ground. Wow, neyanziza nnyo omukulu Mbazira Friday. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Tirupati Mazima Mall era nga embeera y'obudde yakinyika gobe. Olunaku olwaleero tuli ku kitongole ekya Media Challenge Initiative era nga wano we wategekeddwa okusunsulibwa abagenda okwetaba mu bikwatagana n'ebyamawulire. Lino nno byatandika mwaka gwa 2012 era nga wano nno beewangulidde engule mu kubangula abayizi bangi mu bikwatagana n'amawulire. Olunaku olwaleero tulinawo abayizi aba UMCAT wano nno nga be bagenda okusunsulibwa kyaddaaki omuwendo gwabwe tegusobodde kuwera okusinziira kwabo be babadde basuubira okubeerawo ku ground. Naye nga twogeddeko n'abamu ku bayizi nga tetunyejja ku mpewo ne bakidogaana nga bwe babadde bagenda okubeera abangi naye olwa ebisale ebigenda mu maaso eggwanga Uganda ne batasobola kubeerawo ate nga n'abayizi abamu tebasobodde kubaawo okubanga bali mu luwummula lwabwe olwa UMCAT. Ekitongole kino kibangula bannamawulire era nga abayizi okuva ku mutendera guno bagenda bbanga boolekera omutendera ogwa laadiyo basobola kubanga bayiseemu. Olunaku olwaleero bingi bye tugenda obbanga tukongera ebigenda mu maaso okusinziira ku ggwanga lyaffe. Sigadde nze Odipio Vincent ku lwa UMCAT TV. Mukulu Odopio Vincent. Odopio nsomozeza. Odopio onsomozeza webale kusaka. Okusookera ddala oyambadde ng'omusasi kubye bulungi ekikalu kyo oyambadde essaati eya white ate era n'okwekkiririzaamu we kuli kw'amaanyi bw'obeera oyogera ate n'engeri gy'otandiseemu ate era ozze omanyi ne biki by'ogenda okutunuulira. Ekyo nakyo tukyagadde nnyo n'ennonda y'ebigambo. Ennonda y'ebigambo tugyagadde nnyo nnyini ddala wamu n'ensengeka yadde nga awo tujja kutunulawoko. Mwami Odopio, bwe tuba tuweereza obutereevu ku mpewo ng'abasasi tutunuulira biki ebikulu ddala? Obeera wa? Kawempe. Singa omukutu gw'oweererezaako guli Kawempe nga ffe wano enteekateeka eno eri mu Arua omukutu gwo ne gukuteekamu ensimbi mafuta agalemesezza abamu okubeera wano gabbeeyi naye gwe omukutu gwo gukutaddemu ensimbi ojje mu Arua gukuwadde emmotoka n'omugoba waayo n'oyo akuyambako mu kuweereza ekifaananyi ne woonoosula kitegeeza ssente nnyingi. Kati baba baagala otuwe ebyo ebyenkizo ebiri mu kitundu ekyo nga ddala kisaanidde okubiteekamu ensimbi omuweereza waabwe agendeyo butereevu. Singa ekifaananyi ky'otusiigira kiba ddala omuntu kye yandikoze ng'ali Kampala ne batuweereza ebifaananyi obeera okoze bubi nnyo omukutu ogwo. Kaakati mu mboozi yonna gy'osalawo okuweereza noonya ebintu ebikulu by'olina okutuwa nga ddala singa tuba tetubifunye
emboozi eba tebaddeewo. Ekyokubiri, obisengeke bulungi. Ntandika naki, nzizaako ki, nsembyayo ki. Ate era olowooze ennyo ne ku nnonda y'ebigambo. Lwaki tukusuusuuta nti ebigambo bironze bulungi? Kuba olulimi si lulimi lw'oluzaaliranwa, naye ate olulinamu amaanyi. Naye waliwo ebigambo oba obugambo ng'obugambo obuyunze obwo ng'ova ku kibe ekimu okudda ku kirala nga kikayinza okukyusa amakulu ag'emboozi. Kati bw'oba tokeekakasa akagambo kabadde kyaddaaki. Kyaddaaki omuwendo gwabwe tegusobodde kuwera. Kozesereza ng'ate kabuzaabuza omuwuliriza n'okukyusa amakulu. Kyaddaaki bamaze ne bajja. Kyaddaaki ennyonyi emaze n'erabika. W'okozesereza kyaddaaki ng'ekituufu amakulu gabula. N'olw'ensonga eyo tusimbye nnyo essira ku nnonda y'ebigambo ng'obugambo obuyunzi obuyinza okuggyawo ate amaanyi g'olina mu buweereza bw'emboozi butereevu ku mukutu ogw'amawulire. Esobola okuba TV oba radio. Leero TV ekyo kikulu nnyo. Well, welcome back from that powerful performance by Team UMCAT School of Journalism and Mass Communication. I hope you do follow them on this journey. Let me know if you're rooting for this particular team on the 14th season of the IMC auditions. What impressed you the most? I mean, who stood out for you? Who are you rooting for, even to get a spot into the fellowship program? Let us know. Follow us on all our social media platforms, and that is Media Challenge everywhere. We have I Am Challenge on Twitter, Media Challenge on Instagram. Make sure to follow us on YouTube and get all of these updates as they continue to happen. What university do we take next? Well, you have to stay with me and find out. My name is Tracy K. On behalf of the whole team from Media Challenge Initiative, it's been a pleasure. Until the next time.